chào cả nhà. Sau khi mà được tập đoàn Generally Welcome Call trong nhà hát rồi thì bây giờ tụi mình đang chia team để mà đi tham quan. Số của mình là số 12 ha, mình sẽ ở team số 12 và mình đã được chuẩn bị một cái máy. Cái này thì sẽ nói bằng tiếng Anh thôi chứ không có tiếng Việt nha. Thì tụi mình sẽ theo team để đi tham quan xung quanh thành phố này. Mọi người thấy xung quanh rất là đông, tại vì tới 300 anh chị cộng thêm là những anh chị thuộc gọi là cái bộ phận cấp cao của tập đoàn nữa, là hơn 300 anh chị đang hiện diện tại đây. Hồi nãy tụi mình đứng trong là nhà hát ha. Rồi sau khi đi tham quan xong thì tụi mình sẽ có một cái concert rất là đặc biệt để chào mừng 300 tư vấn viên xuất sắc nhất của Generally trên toàn cầu. Thì một hồi là sẽ đi tham quan thì Phụng sẽ dẫn mọi người đi cùng nha. Tất nhiên là sẽ không quay hết cho mọi người xem được, nhưng mà sẽ quay những cái điểm gì đặc sắc cho mọi người cùng xem nha. Mọi người nhớ đừng có rời đi và cùng theo chân Phụng nha. It's so simple. Don't forget, this is an aristocratic theater. So for an aristocratic gentleman, it's not important to show his power to people. He's so confident about his power. Well, he will be able to share his power with similar people just inside. The key here is, the best just for the best people inside. And you've been inside, you have seen how richer is the decoration inside. But now, look, we are talking about the container. What about the content? So this Scala Opera House is so famous for the many artists: Verdi, Puccini, Toscanini, Pavarotti, Maria Callas. And so the best quality about music. But it's not only this. You have to know that even today, this stage is a scaring stage because it could be the place of the international consecration, but also the place of the disaster. Because if you have not the perfect quality here, could be a big problem. You know what? Pavarotti, the disaster. It was 1993 when he didn't want to accept the end of his career, and the quality was not anymore like in the beginning, so the best. And so that's why he performed as Don Carlos. He made the two little mistakes and was a terrible disaster. The audience was not able to forgive him, and so standing started to scream and to offend the artist, and was so offended that he decided to stop with his personal career forever and starting a new career, the pop lyrical music. Like Bocelli. By the way, never think about Bocelli singing here. It could be a scandal, because why? Pop lyrical, 3 minutes of a song, lyrical, 3 hours of lyrical opera with perfect acting and singing, so different quality. But at the same time, please have a look at this system of arches. And you see there is written restaurant, foyer. Why this could be important for you? Because we are talking about the excellence, and Milan is one of the city able to share with you something that is about the future values of Italy. Italy now is focusing on 2 values: luxury and quality, to achieve excellence. How could be connected that restaurant? You could enter, let me check your skills about the city, which is the typical recipe of Milan. The food, typical of here. Galleries of Italy, and it's part Bên kia là museum đó mọi người. Of museums. Here, for example, we have Ảnh nói quá trời quá đất luôn. Mà nói chung là một cái museum rất là nổi tiếng. Second Tại question for you, just to check your skill. Now we are going to talk about fashion, but I need to tell you that, to tell you the truth, Milan is more the city of design, and design include fashion, interior design, furniture production, and architecture. Which is the best place to enjoy this kind of special atmosphere? Basically, at a traffic light, you can go straight ahead and you can find a good name to practice this very difficult sound, Italian sound, that is that is a brera.
This is the name of the area, Brera area, and basically there is the most sophisticated area of the city. What can you find there? National Picture Gallery, Art Gallery, shops of antiques, design showroom, and you know, magic atmosphere. When I say magic, it's really magic because we have magician outdoor that they can read your hands or maybe playing cards to let you know something about your future. So this is the way, just because step by step we can understand what does it mean, the variety. Mình đang di chuyển qua các con phố nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Let's go thôi. Is that for sure you can understand the Greek connection about these sculptures called the building of the big man. The reason why, but the architect that made this building had a lot of enemies, and his name was Leone, like a lion, and so because he wanted to make clear the situation about what he was going to do with his enemy, and so he told them through this facade, through this front of this building, don't dare to attack me. Look at the top. Nói chung là đây là những anh hùng á mọi người. Doing with that gentleman on the top of the window. So don't touch my career. Không được don't tell chạm anything nha. bad about me. Okay? Mình đang dạo thành phố dưới sự hướng dẫn của anh hướng dẫn viên nha mọi người ha. Bây giờ ảnh giới thiệu rất là nhiều như nhà hát nè, bảo tàng nè, rồi những cái công trình kiến trúc tôn vinh những người anh hùng đó. Nhiều quá, nói tiếng Anh nhiều quá lá hồi không hiểu hết được. Few steps ago, and that's the surprise. It was made on 16th century, you know, and it became a point of reference after the Reformation. You know, 16th century, Luther, Reformation, Counter Reformation, and so this is a defense created by the Catholic Church, and so all the churches they were built after 16th century in Rome. And so that's why it's so important. But now you know, this is Milan and we need the glamour. And so the design, look, if we... Đây là nhà thờ cả nhà. I'll have coffee. Expressed by here, you know, we have also Starbucks in our tour, but you can imagine the world is open, and so you can imagine which could be the choice, you know, for Italy. Do you want a group picture here? Anything like this? Asia team, you know. Rồi bây giờ chúng ta đến nơi mà trung tâm thời trang của Ý, nơi những cái đồ xa xỉ nhất, mắc tiền nhất ở đây ha các bạn ha. Mọi người thấy chưa? Vô đây tham quan thôi chứ đâu có tiền đâu mà mua. Gọi là luxury không mọi người ơi. Luxury lắm luôn. Lần trước mình cũng có đến chỗ này nè. Đi rồi nên biết đâu là hàng xa xỉ không à. High fashion. High fashion Milan, luôn. it means prêt-à-porter. That means industrial fashion, you know. But Rồi thời trang không nè mọi người. Trời ơi, mắc tiền lắm luôn á. Hồi nãy anh hướng dẫn viên anh nói là high fashion đó. Tức là rất là đẹp nha. Nhưng mà tiền rất là mắc luôn. Em Prada nè. And we go to Dior. Prada ở đây. Sì, ma lo mettiamo anche. Đi xem thôi nha mọi người nha. Chứ đâu có tiền đâu mà mua. Đi theo ảnh nè. okay. Bây giờ đi khát nước quá, thèm uống một ly cà phê ghê luôn. Thèm uống ly cà phê ghê. Giờ mình không đi tiếp, mình đi uống cà phê được không? Ở đây là cái lỗ thần kỳ nè. Năm trước mình cũng có quay ở đây nè, bây giờ mình quay lại nha. Năm trước mình cũng có quay cái lỗ thần kỳ ở đây.
once or 3 times, please. Not twice. Once or 3. Okay? You can imagine the bull is not so happy about this tradition. But anyway, we have this kind of explanation. Vô quay đi.